Welcome back to Make Home Easy channel. హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం చేసుకోబోతున్నాం టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీగా ఉండే గోబీ పకోడాని. చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో టేస్టీగా అండ్ క్రిస్పీగా ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక గిన్నెలో నీళ్లు పోసి కాలీఫ్లవర్ ముక్కల్ని బాయిల్ చేసి పెట్టుకోవాలి. బాయిల్ చేసుకున్న కాలీఫ్లవర్ ముక్కల్ని వాటర్ నుంచి సపరేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అందులోకి ముందుగా ఉప్పు తగినంత, పసుపు, కారం 2 స్పూన్లు, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, కార్న్ఫ్లోర్ 3 టేబుల్ స్పూన్స్, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. మూత పెట్టి ఒక 15 మినిట్స్ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకొని మ్యారినేట్ చేసుకున్న కాలీఫ్లవర్ ముక్కల్ని ఒక్కొక్కటిగా వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. బాగా క్రిస్పీగా గోల్డ్ కలర్లోకి వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి. అలానే రిమైనింగ్ వాటిని కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి. Thank you for watching and subscribing Make Home Easy channel.